Let's start with the types of tissues in plants. Tissue is actually a group of cell developed for the particular purpose or to perform any function. Phytes have highly complex bodies made up of various types of cells or tissues. Normally, these cells clusters groups together in typical order to perform a specific function. And these groups or these clusters are called tissues. Normally, a similar or dissimilar cells which performs and or to help the performing any function, they have the common origin and is called a tissue. Normally, there were three types of tissues: meristematic tissues, permanent tissues, and secretory tissues. Meristematic cells are continuously dividing cells. Permanent tissues are normally fixed to the particular organ of the plant, and secretory tissues which can secrete some chemicals. So these three different types of the tissues that we are going to study today. These tissues are the group of cell are normally continuously dividing cells, and they retain their power of division throughout its life. म्हणजे ती सेल डेड होईपर्यंत ती कंटिन्युअसली डिवाइड होत राहते. द मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूज डिवाइड टू फॉर्म अ न्यू सेल which differentiate into or differentiate to give rise a permanent tissue. Meristematic cells, these are have capacity to develop another cell, a group of cell which transform into another tissue. Normally, the cells of meristematic tissue, and they are normally found in various size and shape. They can be round or oval. They can be squarish, rectangular, or it can be a polygonal in shape. They are compactly arranged without intercellular spaces. Have thin elastic primary wall, normally made up of the cellulose tissue, and cytoplasm is dense with many small or no vacuoles with the larger nuclei inside the cells. These cells typically doesn't store any storage of any food material, and wherever there is crystals were present or absent in the endoplasmic reticulum. Cells usually divide into a particular plane that we already discussed. Any type of the plane, it may be anticlinal, periclinal. The divisions are continuous to that plane, and they can divide only in one type of the plane. When we talk about the meristematic cells, they classify itself into various types, and they depend on its origin and position. At the same time, what type of the function they are going to perform, that is also plays an important role. Depending upon the position, the meristematic tissues have considered to be the temporary tissue or permanent tissues, and these permanent tissues can be divided or can be classified into another three structures. They are normally simple permanent tissues, complex permanent tissues, or we can say the secretory tissues. So these basic three types that we are going to study today. Simple permanent tissue. It is composed of single type of the cell, normally a uniform type of the cell, which have similar origin, structure and function. एकाच पद्धतीच्या सेल आहेत की ज्यांचं एकच फंक्शन त्या तिथं परफॉर्म करणार आहे. There are basically three types of the simple permanent tissues. One is parenchyma, another one is the collenchyma, and third one is the sclerenchyma. All these structures comes under the category simple permanent tissues: parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. You already have been studied these cells. Now here you can find the upper portion shows the actual photograph of that particular cell. The lower is the diagrammatic structure. And these are actually the TS, transverse section of the plant material. Normally they are of the stem portion. Now here you can find parenchymatous cells, collenchymatous cells and sclerenchymatous cells. You can visually differentiate all these cells. Now talk about the parenchyma.
These parenchymatous cells are normally spherical or maybe polygonal, and they have a intercellular spaces, gaps between two cells. So there are intercellular spaces which are present. They may be spherical cells or polygonal cells. If the cells are polygonal, see here, they are having the angles. So in these angular cells, we doesn't find any intercellular spaces. But wherever the cell become a spherical one, so there is the intercellular space is present. So in parenchyma, you can find they are either polygonal cells or spherical cells. Polygonal cells doesn't have any type of the intercellular spaces, but the spherical or the oval cells may have intercellular spaces in between the two cells. Then we shift to the collenchyma. Now here you can find collenchyma, though the cells are spherical, but the gaps between two cells is slightly filled with something like chemical or the any material. So it is quietly compact structure. Here you can find these cells, it may be polygonal or it may be spherical, but wherever there is the intercellular spaces, these spaces are filled with lignin tissue. So lignin is the chemical compound. So if it is deposited with the lignin, you can find the walls, along the walls, not along the walls, but the intercellular spaces are filled with the lignin. Now we shift to the sclerenchymatous cells. These are normally compact cells, polygonal cells, and polygonal cells along with, here you can find there is also a lignin deposition, but lignin deposition is along the walls. Here in collenchyma, it is in the intercellular spaces. Lignin deposition in intercellular spaces, that is collenchyma. Sclerenchyma, lignin deposition is there along the walls. वॉलच्या सगळ्या बाजूला lignin deposition होतं, and because of that we find the sclerenchymatous tissue is quite sturdier than the collenchyma. Collenchyma is quite sturdier than the parenchymatous cells. But parenchymatous cells doesn't have any type of the lignin or other depositions here. ठीक आहे, लक्षात आलं. सिंपल टिश्यू मध्ये parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Parenchymatous cells, they are spherical or polygonal. If they are having the spherical cells, they may develop the intercellular spaces. Whenever there is the intercellular space, if it is filled with the lignin, then we call it as a collenchyma. And when lignin deposition is taken place along the walls of the cells, it is now called the sclerenchymatous tissue. Okay? So, strength wise, sclerenchyma is quite stronger cells. What the characteristic of these parenchymatous tissues are having? Parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. We start with the parenchyma, simple permanent tissue, but the parenchyma. The characteristic of parenchymatous cells, normally these parenchymatous cells are considered as the living cells or the living tissue. The shape of each cell may be spherical, oval, rectangular, polygonal, elongated or irregular in shape. Means they can have any shape. Cell walls are normally thin walled and made up of cellulose or hemicellulose. Sometimes it is by the pectin material. The young parenchymatous cells are normally loosely arranged. A sponge-like structure can be developed. So they are loosely arranged cells and intercellular spaces in such cases there were present. So food storage, cell store reserves food material inside the cells in parenchymatous cells, and this found in almost all parts of the plant. It may be in the cortex, it may be in the pith, maybe palisade, mesophyll, flower, etc. etc. Means every plant part must have this permanent tissue like the parenchyma. It is also found in the vascular tissue. In the vessels also we found it in the form of the phloem tissue. So it is the parenchymatous cells which are having these important characteristics. Now there are basically three types of parenchyma cells: prosenchyma, erenchyma and chlorenchyma.
Now, this prosenchyma is nothing but cells having long and tapering parenchymatous cells present in some plants, for example, pericycle. Whenever you take the section of any tissue, particularly stem or petiole, you find the structure distribution, that is epidermis, hypodermis, then cortex, and cortex nantar we find the endodermis, and endodermis is normally followed with the pericycle. So that is the pericycle cells, and their cells are of tapering nature, and these are parenchymatous cells called the prosenchyma. Then erenchyma normally observed in the hydrophytes, where plants are living in the water, and these parenchymatous cells having the large intercellular air spaces, आणि म्हणून त्याला आपण म्हटलेलं आहे एरेनकायमा. So it is present in the cortex of the hydrophytes. Those plants are living in the water. They doesn't need a stronger mechanism. So they are having the erenchyma, which helps them to float on the water. पाण्यावर तरंगण्यासाठी हा erenchyma त्यांना मदत करत असतो. Then third tissue of parenchyma is chlorenchyma. This is ample, भरपूर प्रमाणात तो असतो. Chlorenchyma is nothing but the parenchymatous cells which are containing the chloroplast pigments. आता chloroplast pigment कसे असतात? They are normally green in color. So chlorenchyma, which are including the chloroplast pigments, and because of these look like a greenish cells, so it is considered as a chlorenchymatous cells. Now take the example of the palisade tissue in the leaf. Normally it is after the collenchyma we find there is the chlorenchyma. So this chlorenchyma cells having the chloroplast pigments, chlorophyll pigments inside. It may be chlorophyll A or chlorophyll B, and they are help in the synthesizing the food material to the plant. So chlorenchyma actively engaged in the photosynthesis. So prosenchyma, erenchyma आणि chlorenchyma असे तीन आपल्याला प्रकार बघायला मिळतात parenchymatous टिश्यूचे. Here we can find a little bit grammatical, not it is the drawings for the tissues. Take the example, this is all the parenchymatous cells. Here we can find normal parenchymatous cell where these are spherical in nature. Intercellular spaces are there, nucleus. Inside that there may be the large vacuole is present. When there is inside chloroplast pigment is present, chlorophyll pigment is there. So this chlorophyll pigment, now it is called as a chlorenchyma. There is no such greater differentiation in the cell walls, but inside that, if the chloroplast pigments are there, chlorophyll is there, so it is chlorenchyma. When large air spaces are there inside the tissue, now these parenchymatous cells called the erenchyma. And when they are compactly arranged, it is called the prosenchymatous cells. These are some modifications: epidermal parenchyma, xylem parenchyma, and the mesophyll parenchyma. So it is also called the spongy parenchyma. Spongy parenchyma ची मदत काय असते? Whenever there are the leaf are slight leathery or thick, so tissue inside after the chlorophyll palisade tissue we find the spongy parenchyma is there. We call it as a spongy tissue. So this mesophyll or the spongy tissue is there in the leaves of having the thickness in their leaf. So these are the various simple permanent tissues and their types of the parenchyma. Then what is the function of parenchyma? Basically, parenchyma, modified parenchyma, we can say it is the chlorenchyma, and photosynthesis is done with the help of the chloroplast pigments which are present inside the cells. So the photosynthesis is the major function of this chlorenchyma. Then second function is the storage of food. The many leaves can store the food material inside the leaf or any tissue where there is the parenchymatous cells are there.
normally the cortex zone. This cortex zone stores the food material. It may be in the form of starch, maybe in the form of oil droplets, or we can say the proteins. So this can be stored in the normally in the cortex zone, which is made up of the parenchymatous tissue. Then the buoyancy. Buoyancy means the floating or the light wetness. It helps the aquatic plants to float on the water. पाण्यावर तरंगण्यासाठी त्याच्यासाठी आपल्याला ही मदत करते, विच इज द एरेनकायमॅटस टिश्यू. कारण त्याच्यामध्ये काय आहे, देअर आर द लार्जर air spaces or the air canals are present inside this parenchymatous tissue. So it is a quite airy tissue, and because of that the air is inside, so it can float on the water. Some are having the secretion capacities, that idioblastic cells secrete resins, latex, tannins, oils. आपल्याला जर साधं उदाहरण घ्यायचं असेल तर तुम्हाला माहिती आहे की जेव्हा एखाद्या आंब्याचं पान तोडता किंवा आंबा तोडता तर आंब्यातलं जो चीक असतो तो आपण अंगावर पडू देत नाही शक्यतो. काही जणांच्या अंगावर पडला तर तो उठतो, बरोबर आहे. सो इट मे बी द टॉक्सिक. दिस केसेस कॅन बी हॅपन विथ द लीफ ऑल्सो. समजा एखादं चमकोऱ्याचं पान आहे आणि त्याच्या पानाचा त्या देठाचा जर रस तुमच्या हातावर पडला तर इमिजिएट खाजवणं चालू होतंय. सो सच टाइप द compounds are there inside the leaf or wherever the parenchyma is there, and because of that it is also called the secretion or the secretory tissues. Then it also helps in the transport system, because parenchyma of xylem and phloem helps in the transport of water and minerals. It may be the nutrition from root to the last tip of the leaf. So it is the transport mechanism developed by the plant. Then mechanical support. Rosenchyma is the compact tissue and it provides a mechanical support. टिश्यू जेवढा कॉम्पॅक्ट असेल तेवढा मेकॅनिकल सपोर्ट जास्त असेल. टिश्यू जेवढा लूज असेल, जस्ट लाईक द एरेनकायमा, तर तेवढाच त्याचा मेकॅनिकल सपोर्ट हा तुलनेनं कमी असेल. सो दीज आर द functions of the permanent tissue, which is simple type, that is the parenchyma. Next one is the cholenchymatous tissue. The cholenchymatous tissue ची आपण डेफिनेशन केलेली आहे. there is the intercellular spaces and these intercellular spaces are filled with the lignin. तर अशा ह्या सेल्सला आपण म्हणतो these are normally a compact cells. कॉम्पॅक्ट कशामुळे कॉम्पॅक्ट झालं? सेल्स लूजच आहेत, but intercellular spaces are filled with the lignin, and that's why it becomes a very compact structure. These are also the living tissue. They having the shape, it may be elongated, spherical in shape. The cell wall is thick due to the deposition of hemicellulose or pectin in the intercellular spaces. We normally call them as a lignin. And intercellular space प्रेझेंट और ऍबसेंट, हे दोन्ही कंडिशन याच्यामध्ये आपल्याला मिळू शकतात. कशामध्ये? कोलेनकायमामध्ये. इफ द सेल्स आर पॉलिगोनल, सो नॅचरली द लिग्निन डिपॉझिशन और दिस पेक्टिन डिपॉझिशन इज व्हेरी लेस, and naturally they becomes a more stronger. So here you can find the diagrams for that. It is the cholenchyma. Then types of cholenchymatous tissue. Here we can that is basically three types: lamellar, angular, and lacunar. These three basic types are there of the cholenchymatous tissue, where angular cholenchyma is a thick wall at the corner of the cell and without intercellular spaces. Now here you can find that every joint is quite thicker. बरोबर? प्रत्येक जॉईंटच्या ठिकाणी तुम्हाला त्याचं थिकनेस जाणवतं. So these are the lamellar cells. These are normally angular. ह्या तिरप्या झालेल्या सगळ्या सेल्स तुम्हाला इथे दिसतात, and they are quite thicker cell walls at the corners of the cells, not the inside. And because of that, without intercellular spaces, it is quite compact structure. तर अशा स्ट्रक्चरला आपण म्हणतो lamellar or angular cells. Then lacunar cholenchyma. आता lacunar cholenchyma जो आहे हा कसा आहे? It is thick walled at the borders of the cells. Large intercellular spaces are there. आता इथं जर आपण स्ट्रक्चर बघितलं लॅक्युनर मध्ये, लॅक्युना म्हणजे आपण म्हणतो जनरल भाषेमध्ये जरा म्हणायचं लॅक्युना म्हणजे कमतरता.
सो इथं कशाची कमतरता आहे? हिअर देर आर द लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर देअर. आणि इंटरसेल्युलर स्पेसेस मोठ्या असल्यामुळे याच्या वॉल्स कशा आहेत? दे आर थिक वॉल्ड ॲट द बॉर्डर्स ऑफ द सेल. जिथे जिथे बॉर्डर्स अटॅच झालेले आहेत दे बिकम्स नॅचरली थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स, आणि म्हणून याला आपण म्हटलेलं आहे लॅक्युनर कोलेनकायमॅटस cells. And third one is the plate cells or the lamellar collenchyma. It is thick-walled tangential cells without intercellular spaces. आता angular आणि lacunar ह्या दोन्ही जवळपास कशा आहेत? They are multi-angled cells, polygonal cells. But here in the lamellar cells, we find that the collenchyma has the thick-walled tangential walls. Vertical cell walls are there, and they doesn't bear any type of the intercellular spaces. So these are the types of collenchymatous tissues. Then what about the functions of the collenchyma tissue? As we know, they are filled with the normally the pectin or hemicellulosic material or the lignin in the intercellular spaces. This photosynthesis, or they can photosynthesize and contain the chloroplast, and they carry out the photosynthesis. If these collenchymatous cells having the photosynthetic pigments, they can also help in the photosynthesis. As they are stronger cells, they produce the mechanical support, and thus it is a living mechanical tissue. आता याच्यामध्ये आपण पेरेनकायमाला लिव्हिंग म्हटलेलं आहे आणि कोलेनकायमाला लिव्हिंग म्हटलेलं आहे. ठीक आहे. आता याच्यानंतरचे जे स्ट्रक्चर आपण बघणार आहोत, इट इज द स्क्लेरेनकायमा. Now it is again simple permanent tissue known as the sclerenchymatous cells. Here you can find normally when in laboratory we study the anatomical features. तुम्हाला दोन प्रकारचे स्टेन दिले जातात. एक असतो हिरव्या रंगाचा, दुसरा असतो रेड कलरचा. Red is saffronin and green is light green. So these two stains normally we use to stain the particular tissue. Whenever there is a green stain appears on the section, it means that these cells are the living cells, and whenever there is the dead tissue is there, it stained by the saffronin of the red color. So whatever red color is there, it indicates that this is almost a dead tissue. आणि म्हणून त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये सुद्धा आपण लिहिलेलं आहे की this sclerenchyma is nothing but the dead tissue. The shape elongated and pointed at the both ends. कारण आता डिपोजिशन हे कुठे आहे? अलॉंग द वॉल्स आहेत. द सेल वॉल्स आर थिक अँड लिग्निफाईड, म्हणजे लिग्निन त्याच्या वॉल्सच्या आजूबाजूने डिपॉझिट झालेला आहे. द सेल लॅक्स प्रोटोप्लाझम, याच्यामध्ये प्रोटोप्लाझम नसतो. अँड इट गिव्ह स्ट्रेंथ अँड रिजिडिटी टू द प्लांट बॉडी. म्हणजे जे 100 फुटाचं झाड उभं राहतं तर त्याच्यात सगळ्यात महत्वाचा भाग कोणाचा असेल तर ह्या स्क्लेरेनकायमॅटस टिश्यूचा आहे. ठीक आहे. आणि म्हणून स्क्लेरेनकायमा इज नथिंग बट द स्केलेटन ऑफ द प्लांट. इट गिव्स अ स्ट्रेंथ अँड रिजिडिटी टू द होल प्लांट बॉडी विच आर हॅव्हिंग द स्टँडिंग प्रॉपर्टीज. ठीक आहे. देन we talk about some of the characteristic types of the sclerenchymatous tissue. These are normally divided into two different types, the fibers and sclerites. Now these fibers are nothing but the thick-walled, long and pointed dead cells. आता sclerenchyma म्हणजे सगळ्या cells ह्या deadच असणार. ठीक आहे. So fibers are also dead cells. Fibers are nothing but the pipeline of the plant. बरोबर आहे. पाईपलाईन डेड आहे, त्याच्यामधलं पाणी वाहत असतं, बट द पाईपलाईन इज द रिजिड स्ट्रक्चर. सो इट इज जस्ट लाईक दॅट फायबर्स अँड वेसल्स विच आर प्रेझेंट. दीज आर डेड सेल्स. सेल वॉल कंटेन सिम्पल ऑब्लिक अँड बॉर्डर पिट्स. पिट्स म्हणजे आता तुम्हाला माहित आहे सोक पिट हा शब्द तुम्ही ऐकलेला आहे, म्हणजे शोष खड्डा. तर बॉर्डर पिट म्हणजे त्या वेसलवर किंवा त्या रेजवर किंवा ट्रकिडवर असलेले छोटे छोटे खड्डे. सो दीज आर कॉल्ड द पिट्स ऑर ओपनिंग्स. ठीक आहे. तर ते ओपनिंग्स कशा आहेत तर ते इथं आपण सांगितलेलं आहे. सेल वॉल्स कंटेन सिम्पल ऑब्लिक ऑर बॉर्डर पिट्स. त्याच्यावर त्या सेल्स तिरप्या असू शकतात, ऑब्लिक म्हणजे तिरपा, आणि त्याच्यावर बॉर्डर पिट्स छोटे छोटे ओपनिंग सुद्धा असू शकतात. प्रेझेंट इन झायलेम. फायबर्स आर नॉर्मली प्रेझेंट इन झायलेम कव्हरिंग ऑफ द फ्रूट. म्हणजे
फ्रूटची जी मिझोकार्प, ज्याला आपण इपिकार्प आहे म्हणतो, सो दॅट एपिकार्प नॉर्मली हॅव्हिंग द फायबर्स. तुम्हाला आठवत असेल आंब्याची आंब्याचा जेव्हा रस तुम्ही घेता आणि आंब्याचा रस पूर्ण चोखून झाल्यानंतर जेव्हा तुम्ही कोय बाहेर काढता तर आंब्याच्या बाजूला एपिकार्पला तुम्हाला फायबर्स चिकटलेले दिसतात किंवा कोईला चिकटलेले फायबर्स असतात. सो दीज आर ऑल द fibers are made up of the particularly sclerenchymatous tissue and it gives a mechanical support. त्याच्यामुळं झाडाला किंवा त्या पर्टिक्युलर ऑर्गनला स्ट्रेंथ मिळते. आता स्क्लेराइड्स म्हणजे काय? स्क्लेराइड्स और वी नॉर्मली कॉल इट एज अ स्टोन सेल्स. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये काय होतं, दीज आर एक्स्ट्रीमली थिक वॉल्ड सेल्स विथ द स्पेरिकल ओव्हल और डम्बेल शेप स्ट्रक्चर्स. Normally cells कशा आहेत? These are thick walled cells. The cell wall contains a simple pits. They are not bordered type of the pits, but they are normally the simple pits present in the hard part of the plant and pulp of the fruits. कुठं कुठं राहणार आहे? जो मिझोकार्प आहे, म्हणजे आता इपिकार्प आणि आतला एंडोकार्प याच्यामध्ये जो गर खाण्यासारखा जो भाग असतो, तर त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने हा भाग असतो, हार्ड पार्ट ऑफ प्लांट अँड नॉर्मली फाउंड इन द पल्प ऑफ द फ्रुट्स. ठीक आहे. प्रोव्हाइड्स अ लोकल मेकॅनिकल सपोर्ट. जे आंब्याची कैरी असताना जी निबर लागते, सो इट प्रोव्हाइडिंग अ सपोर्ट, मेकॅनिकल सपोर्ट अप टू द मॅच्युरिटी ऑफ दॅट फ्रूट. सो इट इज द sclerites. So there are two different types, fibers and sclerites. Fibers which gives support to the fruits inside way, and sclerites also present the inside the mesocarp tissue. Here some are the sclerenchymatous simple permanent tissue. Various modifications we have shown here. These are the basically sclerite types. Here you can find this spherical structure along with the pith, lumen and thick cell wall. Here it is called as the brachysclerites, which are normally spherical in nature. When we talk about the vertical structures, these are the macrosclerites. Macro means a broad. So macrosclerites, and they are having the lumen. आता इथं जसा पीठ आहे, so here we find the lumen or the passage like structures. Then third one is the osteosclerites. Osteo तुम्हाला आठवत असेल, ऑस्टिओ मीन्स अ बोन लाईक स्ट्रक्चर. ऑस्टिओपोरोसिस हा आजार तुम्ही ऐकलेला असेल की त्याच्यामध्ये हाडं ठिसूळ होतात. सो ऑस्टिओ इज झुलॉजिकल वर्ड and osteosclerites because they looks like a bone like structure. That's why osteosclerites. Then it is the asterosclerites, where central lumen is there, त्याला तुम्ही पिठे म्हणू शकता, and walls are quite thicker and it looks like a aster, or we can say the star like shape. Asteroids हा शब्द तुम्ही ऐकलेला आहे, म्हणजे जे तारे आकाशातून पडतात त्याला आपण ॲस्टेरॉइड्स म्हणतो. So aster means star. And so this structure is known as looking like a aster, and because of that it is the asteroid. So asterosclerites and this trichosclerites. Tricho means hair-like structure. These are looking like a hair, and because of it is known as the trichosclerites. So these are the various types of the sclerenchyma, particularly sclerites. आणि इथं आपण बघूया की फायबर्स अँड वेसल्स. आता याच्यामध्ये तुम्ही पिट्स आपण आपल्याला जो शब्द गेलेला आहे, सो दीज आर द बॉर्डर पिट्स ऑन द सरफेस. दे आर प्रेझेंट अँड जस्ट वर्किंग एज अ सीव. सीव म्हणजे चाळणीसारखं त्याचं फंक्शन आपल्याला दिसते. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सीव प्लेट्स. दे आर नॉर्मली कॉल्ड एज अ सीव एलिमेंट्स. अँड रेज आणि ट्रकेट्सच्या याच्यावर आपल्याला हे जे स्ट्रक्चर दिसतात, परफोरेटेड प्लेट जे आहेत, त्यालाच आपण बॉर्डर पिट्स म्हणतो, जे सरफेसला तुम्हाला दिसतात. Fibers may be having the border pits on that or may not be having. Okay? So it is the sclerenchymatous tissue. What is the function of the sclerenchyma? Now talk about the mechanical support. They are the strongest tissue in the plants,
so it provides a mechanical support and it is almost dead, त्याच्यामुळे त्याला काही फार फरक पडणार नाही. And these are the lignified cells because of which the plant get the support. Then provide the hardness to the stony fruits. आता नारळासारखं आहे, नारळाचं जी कवटी आपण म्हणतो, इट प्रोव्हाइड्स अ हार्डनेस टू स्टोनी फ्रुट्स, म्हणजे नारळ दगडासारखा आपण म्हणतो स्टोनी फ्रूट, नारळ असेल, सुपारी असेल, असे जे त्याच्यातले प्रकार आहेत. सो दिस नट्स अँड कोकोनट्स अँड आल्मंड्स दे आर हॅव्हिंग द हार्डर सीड कोट. तर ते सीड कोट हार्ड तयार होण्यासाठी आपल्याला या स्क्लेरनकायमॅटस किंवा स्क्लेराइड्सचा उपयोग तिथं होत असतो. ठीक आहे, तर तेच इथं आपण दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, हाऊ they performs the function in the tissue. This is the end of the simple permanent tissue. Now we shift to the complex permanent tissue. याच्यामध्ये प्रामुख्याने दोन टिश्यू आपल्याला बघायला मिळतात, दॅट इज झायलेम अँड फ्लोएम. ठीक आहे, आता झायलेम आणि फ्लोएम मध्ये काय असतं? दिस इज टू ट्रान्सपोर्ट द वॉटर अँड मिनरल्स. झायलेम आणि फ्लोएम हे हा पार्ट असतो वेसल्स मध्ये, बरोबर. वेस्क्युलर बंडलच्या आतमध्ये आपल्याला झायलेम आणि फ्लोएम मिळतो. सो it is used to transport the minerals and water from the roots to the leaf surface. So it is also known as the wood xylem. जर तो प्लांटच्या स्टेम मध्ये असणार आहे तर त्याला आपण काय म्हणू? wood xylem. And it is composed of 4 types of cells. They are tracheids, vessels, xylems and fibers. And another one is the xylem parenchyma. आता झायलेमचे सगळे प्रकार आहेत, झायलेम आणि फ्लोएम. Phloem is mostly parenchymatous and xylem is mostly the sclerenchymatous tissues. Sclerenchymatous tissue हा कसा आहे? Dead tissue आहे. With tapering ends, they are almost dead cells with the lignified cell wall. Function is nothing but the conduction of water and minerals from the root to the leaves and provides the mechanical support. Types. Here we have already shown that annular, spiral, reticulate, scalariform or pitted, म्हणजे जिथं ज्याला along the walls त्याला छिद्र आहेत, तर अशाला आपण pitted structures म्हणतो. अशा पद्धतीचे आपल्याला वेगवेगळे ट्रकिड्स बघायला मिळतात. अॅन्युलर मध्ये रिंग्स तयार झालेले आहेत म्हणून त्याला आपण अॅन्युलर म्हटलेलं आहे. स्पायरल मध्ये इट इज इन द कंटिन्युअस स्प्रिंग लाईक स्ट्रक्चर, तर अशाला आपण स्पायरल अरेंजमेंट म्हटलेलं आहे. रेटिक्युलेट इट इज अंड्युलेट, त्याला आपण म्हणू कंटिन्युएशन मध्ये आहे पण इट इज एकामेकाला अल्टरनेट त्याच्यामध्ये फॉर्मेशन तयार झालेलं असतं. स्कॅलरीफॉर्म वेअर द स्केल लाईक स्ट्रक्चर्स हॅज बीन डेव्हलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ द ट्रॅकेट्स. आणि पिटेड मध्ये त्याला खड्डे खड्डे पडलेले असतात किंवा छिद्र असतात. तर असे आपल्याला एकंदरीत इथं त्याचे टाइप्स बघायला मिळतात. वेसल्स हा महत्वाचा भाग आहे फॉर द वॉटर कंडक्शन सिस्टम. वॉटर कंडक्शन मध्ये वेसल्स तुम्ही कुठं बघू शकता? तुम्ही लहान असताना ज्वारीच्या धांड्यापासून गाड्या तयार केलेल्या असतील. ज्वारीचा मधला मगज, त्या धांड्यामधला जो मधला मगज असतो, तर तो काढल्यानंतर तोडल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येतं काही टोकं बाहेर आलेली आहेत. दीज आर ऍक्च्युअली द फायबर्स अँड दीज फायबर्स आर नथिंग बट द वेसल एलिमेंट्स. सो वेसल्स आर लॉंग cylindrical tube like dead cells and these are the main element of the xylem for the water conduction. मग xylem fibers आणि xylem parenchyma ह्या दोन्ही गोष्टी करून xylem फायबर्सचा उपयोग काय? These are normally dead cells and sclerenchymatous cells and provides the mechanical support to that particular tissue, and whereas xylem parenchyma performs the storage of the food material in the tissues. Then what is phloem? Phloem is responsible for the conduction of transport of the organic food synthesized by the different type of the plant bodies. Then phloem is also called the bast elements, and phloem is composed of 4 type of cells, normally sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma आणि bast fibers. sieve tubes काय असतात? सिव म्हणजे चाळणी, आता तुम्हाला दाखवलेले डायग्राम त्याच्यामध्ये. दे आर अ ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर्स कंपोज्ड ऑफ एलॉंगेटेड सेल्स अँड अरेंज्ड बाय द एंड टू एंड. जसं रिले असतं त्या पद्धतीने पाईपाला पाईप जसं आपण जोडतो तर त्या एकामेकाला त्या पद्धतीनं चिकटलेले असतात. सिव एलिमेंट्स
are a cell lack nucleus. They lack the nucleus and functions to transport the organic food from the leaves to the different part. Companion cells they are normally thin walled elongated living cells. Each cell contains a large nucleus. Companion cells normally present only in the angiospermic plants and functions to support the sieve cells in the conduction of food. म्हणजे ज्या सिव ट्यूब्स आहेत ज्या वॉटर किंवा ऑर्गॅनिक फूड कंडक्ट करतात फ्रॉम लिव्ह टू दी अदर पार्ट्स, तर त्याला मदत करण्यासाठी ह्या कंपॅनियन सेल्स आहेत. देन फ्लोएम पेरेन्कायमा, these are the living parenchymatous cells and functions to storage the food. याच्यामध्ये मग जे स्टार्च असेल, फॅट असेल, ऑइल्स असतील, प्रोटीन्स असतील, रेजिन्स असतील, तर हे सगळं स्टोअर करायचं काम कोण करतं? हा फ्लोएम पेरेन्कायमा करत असतो. And bast fibers, they are the sclerenchymatous cells and they are sclerenchyma म्हणजे डेड सेल्स आहेत. सपोर्ट्स द मेकॅनिकल, जेवढ्या डेड सेल प्लांट मध्ये आहेत त्या सगळ्या मेकॅनिकल सपोर्ट साठी मदत करत असतात. Then what are the secretory tissues? Secretory tissues are the specialized tissues having the secretory functions. They secrete various types of the chemicals. त्याच्यामध्ये आपल्याला 3 पद्धतीचे टिश्यू मिळतात, लॅटिसिफेरस आणि ग्लँड्युलर टिश्यू. तर लॅटिसिफेरस टिश्यू काय आहे की ज्याच्यापासून मिल्क लाईक सबस्टन्स, मिल्की ज्यूस जो लॅटेक्स निघतो, तर अशाला आपण लॅटिसिफेरस टिश्यू म्हणतो. रुचकीचं पान तुम्ही जर तोडलं तर त्याच्यातून दूध येतं. सो दॅट मिल्की लॅटेक्स इज नथिंग बट द एक्झ्यूड ऑफ दिस द secretory tissue. They are normally parenchymatous cells and some plants having these tissues like ficus, पिंपळा वडाचं पान जर तुम्ही तोडलं तर तुम्हाला लक्षात येतं की त्याच्यातून सुद्धा दूध निघतं. इफोर्बिया, सगळ्यांनी हे इफोर्बियाचा प्रयोग केलेला असता. एक दुधी नावाची वनस्पती असते, तिला तोडलं की त्याच्यातून दूध येतं. किंवा रबर प्लांट आहे, पपया प्लांट आहे की ज्याला तोडल्यानंतर त्याच्यापासून एक्झ्युड्स बाहेर येतात. मिल्की लॅटेक्स असेल किंवा वॉटरी लॅटेक्स असेल, तो जर बाहेर येत असेल तर त्याला आपण लॅटिसिफेरस टिश्यू म्हणू. ग्लँड्युलर टिश्यू तुम्ही प्रामुख्याने बघितलेले आहेत धोत्र्यामध्ये. दीज आर इन द फॉर्म ऑफ ग्लँड्स अँड सिक्रेट्स द केमिकल सबस्टन्सेस अँड दीज ग्लँड्स आर प्रेझेंट ऑन द एपिडर्मिस इन द फॉर्म ऑफ. आता धोत्र्याच्या पानाला जेव्हा तुम्ही हात लावता तुम्हाला लक्षात येतं की थोडासा हात आपला चिकट झालेला आहे. सो देर इज अ स्मॉलर ग्लँड्स विच आर secreting the mucilaginous substance. Take the example of lemon, orange, sundew, winds, pitcher plants, म्हणजे इन्सेक्टिव्हरस प्लांट. तर हे सगळ्या प्लांट मध्ये एक ग्लँड्युलर टिश्यू हा नॉर्मली डेव्हलप झालेला असतो अँड दे आर सिक्रेटिंग अ म्युसिलेजिनस थिक सायरप लाईक सबस्टन्सेस फ्रॉम द प्लांट.